ఫైనలీ రిసీవ్ ద స్టాక్. యాక్చువల్గా మిస్ రూటెడ్ అయిపోయి రావాల్సిన స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ 10 days లేట్ అయిపోయింది. సో హియర్ ఈస్ ద న్యూ స్టాక్ అండ్ సోప్ బేసెస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా వచ్చేసాయండి. సో నీడ్ టు మేక్ ఇట్ టేక్స్ జస్ట్ 2 days అండి. 2 days తర్వాత ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఫ్రెష్ స్టాక్. వీ హ్యావ్ కొత్త సోప్కి కావాల్సిన మోల్డ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఫేస్ క్రీమ్ బేస్ అన్నీ ఆర్డర్ చేశాను. సో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా మనకి సోప్ బేసెస్ అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోతున్నాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ అండి, చాలా అండి, చూస్తున్నారు కదా బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా సోప్ బేస్ బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా తెప్పించేసాను. చాలా బల్క్ ఆర్డర్ చేశాను ఈసారి. అండ్ ఈవెన్ మన ఫేస్ సీరమ్స్ కూడా అన్నిటి కోసం కూడా నేను బాటిల్స్ కూడా తెప్పించాను. సో లాట్ ఆఫ్ స్టాక్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ సో ఐఎమ్ రియల్ ఎక్సైటెడ్ టు ప్రిపేర్ స్టాక్ ఫర్ యూ గైస్. అండ్ సారీ ఫర్ ద డిలే అండి. చాలామందికి స్టాక్ డిలే అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ లేట్ స్టాక్ అరైవల్ వల్ల లేట్ అయిపోయింది. బట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సార్టెడ్ అండ్ స్టాక్ నేను రేపటి నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేస్తాను. అండ్ యూ కెన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ మై పేజ్.